Mtazamaji, fikiri hili. Una mgonjwa nyumbani na anahitaji huduma ya afya ya dharura. Kisha unamkimbiza katika kituo kilichoko karibu kwa matumaini ya kumnusuru mgonjwa. Hospitalini unampata daktari ambaye hana tajriba wala leseni ya kiafya. Kisha huduma ya dharura inasalia kuwa kitendawili ambacho hakiwezi kuteguliwa. Ndiyo hali iliyokuwa katika zaidi ya hospitali 9,000 nchini kulingana na baraza la madaktari nchini KMPDC. Hospitali hizi hazina leseni ila zinatoa huduma za kiafya gushi pamoja na matibabu inayoishia kwa vifo. Kitengo cha upekuzi kilizama na kutegua kitendawili cha madaktari bandia ambao wanatoa huduma bandia bila kujulikana. Mwanahabari wetu wa masuala ya upekuzi Ode Francis alimulika hospitali kwa jina Safi Nursing Home na kujionea ana kwa ana utapeli wa matibabu kutoka kwa madaktari ambao hawajawahi pewa leseni kwa miaka 6 sasa, huduma ambayo imewafikisha wagonjwa kaburini. Haya ni makala ya Jinamizi la afya. Nataka nikuache utazame makala hayo. Usiku mwema. Mimi ni Suleiman Yeri na mwenzangu wa ishara ni Meresha Witi. Tazama Jinamizi la afya. On 12th is when she got sick. I was called by my sisters at 3 a.m. that she got sick around 1-2. She was taken to a certain hospital in Buruburu. Okay, to you it can sound unique, but to me the patient is not unique. When I went to that hospital, I realized it didn't have facilities. This is a patient whom you are sure that you are just moving time with, but eventually this patient must pass. The results for blood culture and sensitivity was cooked. To us, currently that is a clinic that is closed, should not be providing services. There is the laws that need to deal with that because that become a criminal case. Hapa ni kaunti ya Kitui. Wingu la simanzi na hisia nzito imegubika kijiji hiki cha Kasunguni. Familia, jamaa na marafiki wana huzuni na uchungu mkubwa baada ya kumpoteza mmoja wao mikononi mwa jamaa anayejiita daktari. Tarehe 27 Mei mwaka 2023, Regina Musenya anapumzishwa akiacha nyuma familia yake ambayo kwa miaka 14 tangu kupewa figo amekuwa na maisha ya kawaida, ila tarehe 12 Mei mwaka 2023, huyu ni Lavenda ambaye sio jina lake halisi, akilalamikia jinsi jino lake lilivyong'olewa bila kuzingatia kanuni za kitaaluma katika hospitali ya Safi chini ya usimamizi wa Nicholas Ouma. Hata hiyo maneno hiyo hospitali ni mingi wanajua kutengeneza meno. Sasa mimi sitaki stress. Siwezi tuma mtu, hata mtu siwezi enda hapo nikiwa na homa. Hata meno. Lakini hiyo siku nitaamua ataleta pesa yangu, nitajua vile nitafanya, wewe usijali. Na huyu ni John ambaye pia jina lake halisi tumelibana. Uchungu wake ni wa mkewe kujifungua mtoto katika hospitali hii kwa jina Safi Nursing Home na hajawahi kupokea stakabadhi rasmi ya kuzaliwa mwaka mmoja baadaye. Ilikuwaje? After delivery, Yeah. aliniambia nikuje after 2 days. Yeah. Itakuwa imetoka. Yeah. After kwenda kurudi akaniambia bado. Nikakaa hiyo hospitali ilikuwa karibu Bank South. Yeah. Kukaa after 2 weeks. Ikaama, sikuipata, kwenda kuangalia tena sikuipata. Yeah. Ndo nikatafuta nikaenda kuipata iko huko. Sijui hiyo place inaitwa aje. Buruburu. Hiyo side ya Buruburu. Yeah. Kuwapata hapo wakaniambia sasa hiyo hawezi nipatia. Ishapita 6 months. Yeah. Na wakaniambia sasa sijui nienda kwa chief, sijui nifanye nini. Saizi ni how long? It's how long since mtoto azaliwe? Sasa yako na mwaka na 2 months.
So mtoto hana birth certificate, hana birth notification. Yeah. Baada ya wiki za operesheni ya uchunguzi wetu, leo tunafichua jamaa anayewatibu wagonjwa bila ujuzi wala stakabadhi halisi kutoka kwa baraza la madaktari na wauguzi nchini KMPDC. Wagonjwa wanaopoteza maisha yao pasi na ufahamu walijipata mikononi mwa daktari bandia. Uchunguzi umefichua kuwa daktari huyo, afisa wa kliniki asiye na leseni, anaitwa Nicholas Ouma Gore. You see, when you get an emergency at night, you attend to the next institution, and that is where was near, and we expected to get the best, but Nicholas, ambaye anatambuliwa kuwa daktari na amekuwa akifanya upasuaji bila sifa zozote au leseni, amekuwa soko kwa miaka 6 sasa. Bado amekuwa akiwapima wagonjwa na hata kuwapa dawa wagonjwa wake. Amekuwa akigushi matokeo ya uangalizi na uchunguzi wake wa afya, pia magonjwa ya maabara, ila maabara hapa hayana vifaa vinavyostahili, ila wagonjwa hupewa matokeo bila ufahamu kuwa wametapeliwa. The lab, as you can see, there is no microscope, there is no centrifuge. There is nothing completely. You see, nothing completely. Serikali imeweka mifumo mbalimbali ya sera, sheria na taasisi ili kupambana na kuzuia udanganyifu katika sekta ya afya, mojawapo ikiwa ni kupitia huduma ya ujumbe mfupi ili kuwasaidia Wakenya kudhibitisha iwapo hospitali na madaktari wanaowahudumia wana leseni. Hata hivyo, licha ya juhudi hizi, inakadiriwa kwamba takriban vituo vya afya 9,000 nchini Kenya vinatoa huduma kinyume na sheria. Tarehe 11 Mei, Regina Musenya alitembelea kituo cha afya kwa jina Safe Nursing Home kwa huduma za dharura. Hii ilikuwa siku 6 baada ya kupata matibabu kutoka kituo hicho na kuchukuliwa sampuli za damu ili kufanyiwa uchunguzi. Technically there was nothing in the lab. So I wrote everything, RBS machine, there was no even RBS machine, and that's hard to find to miss in a hospital. Even in a chemist you can find it. So I wrote everything and I gave the owner of the hospital. He told me before he reported on 3rd he was going to purchase those things hata kama ni kidogo kidogo. So wakati niliingia job hiyo tarehe 3, the first patient mwenye alinitumia was fulimogram, SAT is typhoid test, and H. pylori. So venye alinitumia hivyo nikarudi kwake nikamuuliza, what are we going to do about this test, because we do not have SAT, we do not have H. pylori, we do not have fulimogram machine. So he told me, you take this patient pale kwa lab, you withdraw the sample. For SAT lazima atoe stool. So nikatuma patient, and then he told me I was to hang around that area, the lab area, for around 10 minutes, alafu nimrudishe karatasi venye iko. So I did that. Huyu ni Janet ambaye tumempa jina lisilo lake. Anasimulia namna hospitali hii imekuwa ikiwatapeli wagonjwa kwa kugushi uchunguzi na matibabu ya magonjwa kadhaa. And I actually asked the owner of the hospital himself, nikamwambia, how about those things that you said you're going to purchase? Akaniambia, you know me, I'm a very busy man, I will just make sure you have them, but hizo isikupewa siwasi, you know. Kulingana na Janet, hii ni tabia ambayo imekuwa ikiendelea kwa muda sasa. So this on 5th, there's a patient who came, he had a kidney failure, and he was going to Nairobi Hospital for dialysis. So this patient came, I think he had complications with his upper respiratory tract because she was coughing. The doctor requested that we do culture and sensitivity, blood for culture and sensitivity, and urine for gene expert, that is TB tester. So daktari akatoa sample, the urine sample, mimi nika withdraw damu ya kufanya blood culture and sensitivity. I want you to understand that at this point I'm still new. I'm only 2 days old. I don't know where to take the sample. So nikamwambia daktari, this sample for
blood culture, akaniambia leave it, just weka kwa fridge, I am going to take it myself for culture and sensitivity. That blood ilikaa hapo kwa fridge until on 10th, until forever. Maybe it's even still there right now. For culture, she asked for the results for culture and sensitivity. Now I didn't know what to do because I knew that the blood was still there in the fridge. Damu na sampuli za choo cha mkojo hazikukaguliwa wala kufikishwa popote, ila zilihifadhiwa kwenye jokofu na taarifa ya matokeo ya utafiti wake Regina zikagushiwa. This 12th, when I went to the hospital, I saw some people walikuwa hapo nje and they were mourning, only to come to realize that the person who had passed was the person whom the results were cooked. I have it, the results for blood culture and sensitivity was cooked. It happened like this. Daktari told me, go to the cyber, kuna kitu nataka uniprintie. So si mimi kama umeniajiri na weni boss yangu, if you send me somewhere I'll go. I didn't even know what it was. Me went to the cyber, na nikamuuliza, so hiyo kitu yenye naenda kuprint, so nitumie kwa email. Akakataa, akasema email is very cumbersome. Nikamwambia nitumie kwa WhatsApp, akasema hapana, you just go to any cyber, ukifika pale send me the email and the email and the number of the person wa cyber. So nikafika cyber, nikamtumia ya. So wakati nilimtumia tukakaa karibu 5 minutes, hakuwa ametuma anything. So he sent it to me. So I had to send kwa mtu wa cyber without si kuangalia hata ni nini. So wakati wa mtu wa cyber aliprint is when I saw kumbe ni results for this patient for culture and sensitivity. So I definitely knew the results were cooked because the blood was still in the fridge. We had all the documents because we work with them, showing that the Lancet has done test, Kenyatta. Latest was Kenyatta. The samples were taken. And when I tried to check that document, the blood sample was taken. In the sheet, it showed urine. The blood, urine. I'm not a medic, I'm not in that field, but common sense. It shows that if you have taken your blood, I don't know how you can take urine sample. The form itself, it wasn't signed. The original were issued with. So it can't be authenticated that it came from a certain institution. Lakini matokeo hayo feki yakawa yamepitwa na muda, kwani Regina alikuwa amekata roho. What's the issue? The issue tuliona kama ni breathing related shida. Saa ngapi hivi? 6. In the morning? Yeah. And then when you brought her? Ndio walimleta, lakini akimleta alikuwa na shida ya breathing. Ilileta shida. Akanebuliziwa. Hiyo nebulization hiyo ya mtu akiwa na shida ya breathing anafanya nebulize ndio ya kupumua vizuri. Hatukuelewa. Wakati tulimpata tu anastruggle. So hatukukaa sana ndio akapumzika. Like that anyways. Alipewa dawa gani? Daktari hakutaka kutuona, kuelezea so hatujui yetu ndio anajua. When I asked the nurse, she said that they have administered some painkillers, strong painkillers, and they are observing her. But I told them the way I see her, I think she wasn't doing well, and she was struggling to breathe, no oxygen. I went down like 4 or 5 times to ask, where is this doctor? Because I saw someone, she said, I don't know, the nurse or the receptionist. It was a lady. Then when I tried to call this guy, he never responded. He just said, I'm coming, and he went and kept quiet.
Usiku wa kifo chake Regina, kituo cha afya kinachoendesha shughuli zake saa 24 hakikuwa na daktari wa zamu wala wafanyikazi hawakuwa na ujuzi wa kufanya huduma za dharura ambazo Regina alizihitaji kwa sana. Nikamuuliza, sasa alinebuliziwa. Ukileta hospitali kama unashindwa kupumua, unakuwa nebulized there. There's a machine called nebulization machine, so unaweka salbutamol or normal saline or there's this other drug, aminophylline, unaweka and then ina open the airway. So the hospital, imagine it doesn't have those things there, and it was at night, so the patient was nebulized. And even the sister of the patient, the one I asked, the relative of the patient, alisema daktari denied us tuone ni nini patient anafanyiwa. They were not given hiyo permit kuona ni nini patient anafanyiwa. Juu nilimuuliza alifanyiwa nini, hata hajui, unaona. And that was so wrong, because even if you are brought for emergency, the first thing unafaa kufanya ni RBS. Hospitali yenyewe as big as that, it doesn't have an RBS machine. That was so wrong. Lakini saa 2 kabla ya Regina Musenya kufariki dunia, ndugu yake Jeremy Mutika anasimulia ukosefu wa tumaini kwake na dada zake wakati walihitaji huduma za daktari Nicholas Ouma. After that minute, she couldn't breathe. I was holding her. I prayed for her, and what she did is to open the eyes. She looked at me. She was doing like something. She needed oxygen, the way you can try to show. There was no nurse, there was no doctor. I took that thing, I checked, I tried, no oxygen. So I couldn't. I sent my siblings to call for the doctor. He never came. Wakati wa saa za mwisho za kifo chake Regina, Jeremy na dada zake hawakufahamu kilichokuwa kikiendelea na badala yake wakatumwa kuripoti kifo chake Regina. Je, ni daktari hufahamisha polisi habari za kifo cha mgonjwa wake aliyefariki katika kituo chake au ni familia ya aliyefariki? When she passed on, first of all, the person who came, I don't know whether it's a doctor or what, they said we have to report to the police. I was asking them, this is someone who has died in hospital. Is it a police case? There are two ways it happens. If there is what we call dead on arrival, for those who are already dead by the time they arrive to the hospital casualty, those ones go directly to the police because no service was provided. For those who may have spent some little time at the facility, then the facility is supposed to give a note, a report to the police to guide the police on how they will write their notification for the mortuary to accept the body. Mgonjwa mwingine ambaye alizungumza nasi pia alisimulia jinsi mkewe alivyofanikiwa kujifungua mtoto katika kliniki ya Sefi, wakati huo kikiwa Kariobangi Kusini, lakini zaidi ya miezi 6 baadaye bado hajapata stakabadhi za mwanao za kuzaliwa. Ilikuwaje? After delivery, yeah, aliniambia nikuje after 2 days. Yeah. Itakuwa imetoka. Yeah. After kwenda kurudi akaniambia bado. Nikakaa hiyo hospitali nilikuanga Kariobangi South. Yeah. Kukaa after 2 weeks. Ikaama, sikuipata, kwenda kuangalia tena sikuipata. Yeah. Ndo nikatafuta nikaenda kuipata iko huko. Sijui hiyo place inaitwa aje. Buruburu. Hiyo side ya Buruburu. Yeah. Kuwapata hapo wakaniambia sasa hiyo hawezi nipatia. Ishapita 6 months. Yeah. Na wakaniambia sasa sijui niende kwa chief, sijui nifanye nini. Saizi ni how long? It's how long since mtoto azaliwe? Sasa akona mwaka na 2 months. So mtoto hana birth certificate, hana birth notification? Yeah.
kituo hiki cha Sefi kilichoko katika barabara ya Mumias, huenda akafikiri katika maandishi haya ya Sefi Medical and Dental Clinic atapata huduma nzuri, ila usichokijua kwa haya ni majina tu. Lakini kulingana na uchunguzi, hiki ni kituo cha afya pamoja na utapeli wa taaluma ya afya. There was no microscope, there was no centrifuge, there was no VDRL strips, there was no SAT strips, no H. pylori strips, there was no RBS machine, no RBS strips. I only left urinalysis strips and PDT strips. Only 2 things, which I really did legitimately. I did urinalysis and I did a pregnancy test. So what equipment are they using to measure malaria? To test people who've come there with symptoms of malaria? Nothing. Like I said earlier, I take the sample and I return the paper the way it was. And the doctor will determine if to tell a patient if he or she has malaria or not, if she has typhoid or not, or bacterial infection or not. Because even full hemogram, you see full hemogram, it gives you a printout. The machine itself, it gives you a printout. So you can imagine full hemogram results which are written. Where in this world? Nowhere. Written full hemogram results, no. Ili kudhibitisha hili, tulizama na kufanya uchunguzi wetu kwa kuingia katika kituo hiki cha afya tukiwa tumejihami na kamera zetu za siri. Tulianzia hapa kwenye mapokezi, tukatumwa katika eneo hili kwa kupanda ngazi ili kuonana na daktari. Daktari tunayekutana naye hapa ni Nicholas Oumagor, na ambaye baada ya udhibitisho wetu tunabaini kuwa ni daktari ambaye amekuwa akiendesha kituo hiki bila leseni kuanzia mwaka 2016 hadi wakati wa kukusanya taarifa hii. Kwenye kona upande wa pili ni chumba cha maabara, na hapo ndipo sampuli za damu zinatolewa kwa uchunguzi wa malaria. Huyu ni mfanyikazi wake Nicholas, amepewa ruhusa kuchukua sampuli hiyo ya damu kutoka kwa mmoja wa mwanahabari wetu mpekuzi bila kuvalia glavu wala kuzingatia kanuni za kutoa damu katika maabara. Chumba hiki hakina dalili zozote za kuonyesha kuwa ni maabara ya hospitali hii, mbali na vifaa hivi vya kukusanya damu tu. Dakika chache baadaye, Daktari Nicholas anatuandikia taarifa ya kuonyesha kuwa mwenzangu yuko na malaria ya hali ya juu zaidi na anahitaji matibabu ya dharura. Ni muda wa kulipa sasa, na Nicholas Oumagor hajapewa leseni wala ruhusa ya kuchukua pesa kupitia bima ya afya ya NHIF wala bima yoyote nchini. Hapa amefanikiwa kupata shilingi 1800 kwa madai ya kugundua na kuagiza dawa feki ya malaria. KTN News sasa imedhibitisha kwamba Nicholas Ouma amekuwa akihama kutoka eneo moja hadi lingine baada ya aidha kushindwa kuzingatia mahitaji ya malipo ya kodi na hata kutapeli wagonjwa wanaofika katika kituo chake. We have a record of Sefi Medical Clinic that was initially registered in the year 2018. And because we normally conduct inspections to confirm the status of facilities, we did conduct an inspection in 2022 November and found that they had not kept their records up to date. They are not licensed for that year and maybe the previous year. The continued registration of medical centers and medical clinics by the Kenya Medical Practitioners and Dentist Council, when they are fully aware that these people are only supposed to be registered and licensed in terms of their medical centers and clinics by the Clinic Officers Council, cannot be for any other thing other than for financial gain. Nicholas baadaye alirejea tena na serikali ya kaunti ya Nairobi akaomba leseni, lakini wakati huu na jina tofauti ambalo amelitumia hadi sasa kwa jina Sefi Medical Clinic, wakati huo akihamia Kariobangi Kusini katika jengo hili lenye ghorofa 5 katika barabara ya Mutarakwa.
Ila hapa badala ya kliniki hii kusoma Safi Medical Clinic, jina tofauti la Safi Nursing Home linajitokeza. KTN News imedhibitisha kuwa kituo hicho kilifanyiwa ukaguzi wa kupewa leseni mara ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2018 na kupewa mapendekezo, na tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2018 maafisa wa afya wakakipa leseni na mapendekezo ya matibabu ya ngazi ya pili halmaarufu level 2 kwa kutoa huduma za saa 12 tu. Lakini ukiangalia kwa ukaribu, kituo hiki kilikaidi maagizo hayo na kujiita Safi Nursing Home na kutoa huduma saa 24 licha ya kutokuwa na uwezo wa kutoa huduma masaa 24. Definitely, this hospital, you will find that the KMPDU has visited it, or maybe, I'm not sure if the KMLTTB has visited it, but I'm sure maybe the Kenya Pharmacist Poison Board. And there's a lady who's been working there for the last 3 months. She told me 3 months. She actually finished Form 4 last year, and she's there, she's working, she's dispensing drugs. So this lady told me there's a time the board came and they arrested the lady. We went and found that at the initial registration, all their staff were qualified to work for that level of clinic or facility as level 2. But this time when we went, we found that the clinic itself did not have a license, and even the staff that was there had not licensed themselves to be practicing this year. Because during some of our inspections, we are actually accompanied by our colleagues from the national government administrative arm, especially the National Police Service. We work with them so that where it is a crime, we get the people arrested. Nicholas baadaye alihamia kwenye nyumba hii pembeni mwa barabara ya Outer Ring, na miezi 3 baadaye akakodisha eneo aliko sasa, ambapo kliniki ya Safi imebadili majina tena, na wakati huu kujiita Safi Medical and Dental Clinic, jina ambalo haliko katika stakabadhi za baraza la daktari KMPDC. Tulitaka kujua iwapo hili ni sawa kutokana na David Karioki, mkurugenzi katika baraza la madaktari na wale wa meno nchini KMPDC. The name that has been registered at the council is the name that should appear if it is to be displayed on the clinic entrance. So if we have registered Safi Medical Clinic, that is the only name that should be appearing.